In Capital News tonight, the government of Zanzibar has started preparations for laws and procedures that will recognize the private sector as an engine of economic growth. The Seed Certification Institute, TOSCI, has said use of substandard seeds is declining in the country. And in sports news, Tanzania's national teams are proceeding with training for the All Africa Games in Ghana. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Kaos Banda. First, the national news. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has said that his government has started the process of preparing laws and new procedures which will recognize the private sector as an important pillar of economic growth. Dr. Mwinyi made the statement when opening the annual meeting of the business community in Zanzibar. Inaiangalia sekta binafsi kwa mtazamo chanya ya kuwa ni mdau muhimu wa uchumi na maendeleo, tukifahamu kwamba ndio mhimili mkuu wa kujenga uchumi wa nchi. Serikali inaunga mkono jitihada za mabadiliko ya sekta binafsi kwa kuona inaimarika, inaungana na inakuwa na nguvu kubwa zaidi katika kusaidia na kuishauri serikali ipasavyo. Mpiganie au mfanye ushawishi wa mabadiliko ya sheria na kanuni na sera mbalimbali za kibiashara, na sio biashara ya mtu bali biashara kwa ujumla wake kama tasnia. Hili tunatarajia sana tufanye kazi na Chamber of Commerce kuhakikisha linafanikiwa. Sasa tumeona kuna jitihadi za kujipanga kuchukua hatua ya awali ili kuhamasisha kuweka mazingira bora ya kufanya biashara. A military plane from Qatar Army carrying a consignment of humanitarian aid for the victims of the Hanang mudslides in Manyara region has arrived in Kilimanjaro International Airport and has handed over to the government leaders in order to be distributed to victims of the disaster. Tunashukuru sana nchi ya Qatar ambayo kwa siku ya leo mnakabidhi msaada wa kibinadamu kwa serikali ya Tanzania. Mheshimiwa Balozi, kipekee kwa niaba ya serikali nimeona tumepanda wote kwenye ndege, tumeona mzigo mkubwa mliolete, lakini tumeona namna ambavyo bado mnawiwa kulete ndege nyingine kwa ajili ya kuleta support zaidi. Naomba nikuhakikishie kwamba misaada hii mikubwa ambayo mmetupatia sisi kama mkoa tutakwenda kuitumia ipasavyo na itafika kwa walengwa kama ilivyokusudiwa. Wakati huo pia tunaendelea kukushukuru tena kwa niaba kabla ya vile vingine havijakuja, kwa sababu umeahidi kwamba vingine vitakuja na vitakuja vingi, tutaendelea kunufaika. هذه الدفعة هي دفعة أولى، إن شاء الله في دفعة ثانية يوم الأربعاء بإذن الله، وهذه المساعدة تصب في توطيد وتعزيز العلاقة القطرية التنزانية. كما تعلمون العلاقات التنزانية القطرية علاقات متميزة وتاريخية، وتذكرون زيارات فخامة الرئيس لدولة قطر وعلاقاتها المتميزة مع صاحب السمو أمير البلاد المفدى سمو الشيخ. A team of doctors from the Jakaya Kikwete Cardiac Institute, JKCI, is conducting a heart screening clinic in Arusha due to the increase in the number of people suffering heart diseases in northern zone regions. Visababishi au cardio risk factors ziko nyingi sana, ikiwemo uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe kupindukia, na hususan matumizi sana ya vitoweo kama nyama vinaongeza mafuta kwa wingi kwenye mwili. Watu wananenepa kupindukia, mwisho wa siku wanapata magonjwa ya moyo. Wagonjwa wengi wanaotoka huku mishipa damu nyingi inakuwa imeziba, ambao tunalazimika kuwaingiza kwenye mitambo maalum kama cath-lab na kuizibua mishipa ya damu. Baada ya kambi hii tuna mpango maalum ambao tunaukamilisha wa madaktari hao kuwa wanakuja hapa AICC kila baada ya miezi miwili kufuatilia wale wagonjwa ambao watakuwa wamepata matibabu na wale ambao watakuwa wametibiwa kule Jakaya Kikwete lakini wana matibabu ya muendelezo. Kutuletea hizo huduma mara kwa mara kwa sababu ni huduma ambazo tunazihitaji kwa kila wakati, maana wagonjwa tuko ni wengi. As the country continues to experience power outages, the Human and Legal Rights Center, LHRC, has called on the government to come up with deliberate strategies
aimed at addressing the problem, claiming it is affecting various constitutional rights that include the right to work and the right to life and good health. LHRC inatoa tamko hili kwa kuikumbusha serikali kuwa tatizo la kukatika kwa umeme linaathiri haki mbalimbali za kikatiba, inaathiri haki mbalimbali za binadamu. Kwenye katiba ibara ya 23 na ibara ya 24 inabainisha haki ya kufanya kazi na kujipatia ajira. Ibara ya 14 haki ya uhai au haki ya kuishi na kupata afya bora. Ibara ya 18 haki ya kupokea na kupata taarifa. Kwa sababu tumeona bunge kama limeongeza tena kwamba tunawapeni miezi 6 iliyosemwa mwanzoni ilikuwa inaanzia Septemba mwaka 2023. Kwa hiyo ukichukua Septemba 2023 ukikalkulate miezi 6 unapata mwisho ni mwezi Machi. Lakini kwenye mjadala wa bunge kama mlifuatilia vizuri ni kama miezi 6 iliyotajwa ni kama inaanzia Januari, ambapo sema Januari itakwenda mpaka Juni, kitu ambacho sio sahihi. Ya hali ya kukatika umeme kwa sasa hivi imekuwa kubwa, yani imekuwa kubwa maximum. Kwa hiyo kuna muda mwingine ambao unaweza kukaa hadi masaa 9 bila kuwa na umeme. The Minister of Transport, Professor Makame Mbarawa, has said that the government intends to construct 4 new berths at the port of Dar es Salaam in order to reduce congestion of vessels offloading cargo, as well as another berth for offloading fuel. Professor Makame Mbarawa made this statement during a meeting with the business and investors delegation from Egypt. Tutafanya haya mambo yote tunayofanya, lakini kama hatukujenga gati mpya hatuwezi kuondoa msongamano kwa kiasi kikubwa na haraka. Kwa vile tukikutana na wawekezaji wenzetu tunawapa hiyo fursa. Pia nimewalika, tunazo fursa kwenye maeneo mengine. Kwa mfano tunataka tujenge gati maalum kwa ajili ya kuteremshia mafuta. Tumealika hiyo. Kuna fursa kujenga gati nyingine kwa ajili ya kuteremshia mafuta kule Tana. Kuna fursa kujenga gati nyingine kule Mtwara kwa ajili ya kuteremshia mizigo mbalimbali. Na katika kitengo hiki napenda niwahakikishie kwamba nchi ya Misri ipo tayari kufanya kila ambacho kitaongeza mahusiano kati ya Misri na nchi za Kiafrika. The Energy and Minerals Parliamentary Committee has called on the government to conduct a new evaluation in the area where citizens were affected by mud floods from a dam belonging to the Williamson Diamond Mine in Kishapu District, Shinyanga region, in order to address dissatisfaction expressed by affected residents on the compensation procedure used by the mine. Tumeangalia nyumba zilizojengwa na kwa kweli ni nyumba zenye thamani kuliko nyumba ambazo walikuwa wanaishi wananchi wale. Nyumba zenye ubora na ambazo zinaweza zikawafanya waishi vizuri zaidi. Nilikuwa na nyumba ya tope yenye kufunikwa majani, tofali za tope. Lakini sasa hivi kampuni ninaishukuru kunijengea nyumba. Imeniboresha maisha yangu. Lakini imenirudisha nyuma ingawaje. Imekurudishaje nyuma? Mazao niliyokuwa nayo sehemu nilikuwa natumia imeharibika. Wananchi wategemee kwamba kampuni yetu ina mfumo mzuri wa kusikiliza malalamiko. Tutakaa nao kwa utaratibu uliopo na tutakubaliana, na endapo kuna malalamiko tunawaruhusu waendelee kuyasajili ili yapatie ufumbuzi kwa ajili ya manufaa yao. The Executive Director of CRDB Bank, Abdul Majid Nsekela, has called on journalists in the country to continue providing education to citizens on the importance of putting their money in banks instead of at home, where it can be destroyed by fire or stolen. He made the call in Dar es Salaam when opening the CRDB Bank Media Day. Lakini ukiangaza katika upande wa banking sector, ambao kuna benki nyingi zaidi ya 46 hapa nchini, bado kujumuisha fedha huko chini 22%. Inamaanisha wako wengi wenzetu ambao wanatumia mifumo isiyo rasmi, na wengine wana benki zao nyumbani ambao ni mito, michago, chini ya godoro, wako wengi. Sasa elimu hiyo kiipata itawasaidia zaidi
kuwekeza katika mabenki. Ripoti inaonyesha kabisa ndio uhalisia, miaka 16 tayari mtu anaingiza kipato. Lakini hawezi kuwa na kitambulisho. Sasa hili ni swala ambalo linakuwa kikwazo kiuchumi kwa kundi hili la miaka miwili, miaka 16, 17, na hata ukiangalia grafu ile kama nilivyosema awali ni kubwa, ni kundi kubwa. Sasa mambo yamebadilika sana na yameleta changamoto mpya katika sekta nzima ya habari, kiasi kwamba vile vyombo vilivyokuwa vimezoeleka sasa vinataka kama kufa, kwa sababu kuna aina mpya ya uandishi imeingia. Sasa kuingia kwa aina hii mpya, hiyo ni fursa katika sekta ya habari, katika taaluma ya habari, kuwasaidia Watanzania na jamii yetu katika masuala ya fedha. The rescue in Far Singeta region is implementing an operation against agents selling fake home fire extinguishers due to an increase in fire incidents whereby the devices have failed to put out the fires. Kuna madila wengine si waaminifu, kwa maana kwamba wanakwenda wanamfanyia mteja service lakini hawajazi gesi kwenye mtungi au wanafanya kazi yuko chini ya kiwango. Sasa unaweza kubeba mtungi wako ukaenda kwenye tukio ukashangaa umevunja kifaa chako, poda haitoki na moto unaendelea kuwaka. Kwa hiyo msingi ni kwamba ule mtungi wenyewe pembeni una geji. Ile geji ndio inaonyesha kwamba iko sawa sawa au imepungua. Na sheria ikipungua unatakiwa uiongeze. Na ule mtungi unadumu mwaka mmoja, kwa maana yake miezi 12, alafu ufanyia service. Kwa hiyo hawa madila ambao sio waaminifu mara nyingi tunawaita na kuambia kazi zao mbaya, na ikiwezekana kuwafungia kabisa kama watakuwa wamefanya kazi mbaya kwa wateja wetu. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. The Ministry of Community Development, Gender, Women and Special Groups has started providing training on registration and provision of digital IDs to be used by small traders known as machinga, so as to enable them to be officially recognized and to benefit from loan opportunities. Kitambulisho hiki cha sasa hivi kitakuwa ni dijitali ambacho kitavuta taarifa moja kwa moja za mfanyabiashara ndogo ndogo kutoka NIDA. Kitambulisho ambacho kitamtambua kwenye fursa zingine kama mabenki ili kuweza kupata mikopo. Unakwenda kuiwezesha serikali kupata takwimu sahihi za wafanyabiashara ndogo. Kitambulisho ambacho wanakwenda kukipata kama line ya simu ambayo inabeba taarifa zake nyingi. Kwa hiyo zoezi hili likafanyika kwa weledi mkubwa kabisa katika maeneo yenu, kwa kuwatambua wafanyabiashara wote waliopo katika maeneo yetu bila kumwacha hata mmoja. Tanzania Official Seed Certification Institute TOSCI has said that there has been a significant decrease of fake seeds entering the market in the country due to growing use of certification labels on seeds from the institute. Mfano ukirudi nyuma miaka 2014 15 ilikuwa inafika wakati unapokea taarifa au cases za mbegu feki zinazozidi hadi 200, lakini toka tumeanza kutumia mbegu lebo hizi za kielektronic, tatizo la mbegu feki zimeshuka sana. Wakulima kwa kutumia mbegu ambazo hazina ubora, kwanza kipato chao kinashuka, kwa sababu zile mbegu chanzo chake hakieleweki. Ushauri wangu kwa wakulima wote, hususan wa kanda ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara, tutumie mbegu bora. CRDB Bank has launched a special program called Imbeju in Shinyanga region that aims to empower women and youth entrepreneurs with capital through low interest loans. Tumewaalika kwa ajili ya kuwapa fursa ambazo zimemlenga mwanamama kuweza kupata mtaji, tena mtaji ambao usiokuwa na riba. Nasema ni mtaji ambao hauna riba. Tumeumia sana na mikopo umiza kausha damu, lakini tumeambiwa Imbeju kopo ambao unaupata kwa masharti rahisi kabisa. Mimi itanisaidia sana kwa sababu mimi ni mjasiriamali, nitaongeza biashara zangu ambazo ninazifanya. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports.
Welcome back, and now sports news. Young Africans management urged fans to turn up in big numbers for their CAF Champions League game against CR Belouizdad of Algeria on February 24th this year at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Ambao tuko nayo ni kwenda robo finali. Na tunakwenda robo finali kwa namna gani? Ni kupata matokeo mazuri dhidi ya CR Belouizdad. Tumezindua hamasa yetu hapa leo. Siku ya kesho tutacheza mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Polisi Tanzania pale Azam Complex, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kutengeneza match fitness. Nia na mazumuni ni kushinda ili tuongeze pointi pale tulipo. Kwa sababu kundi letu tunafungana pointi timu mbili. Sisi tuna point 5, mwingine na point 5. Ili tusogee, dhamira kubwa ni ushindi. Kweli tulipigwa 3. Na ndio mpira ulivyo. Asikwambie mtu mpira shwaini kwanza ujue. Mategemeo unayotegemea yanaweza kuwa sio. Mpira kuna mambo matatu. Shinda, kutoa drone na kufungwa. Hilo lipo ukae unalijua. Uchie na matokeo mfukoni utazimika. Lakini matokeo yoyote yatotokea lazima uyakubali. Tanzania's national team's training camps for the All Africa Games in Ghana are proceeding in different parts of the country, with the National Sports Council urging athletes to train well so they can return with medals. Na tunatoa wito kwa vijana walioko kambini kwamba hii hisani kubwa walioonyesha Watanzania ya kuchangia fedha zao kwa ajili ya kuwawezesha wao, basi wajitahidi kuhakikisha wanazingatia kila wanachofundishwa kambini, na wanapokwenda katika mashindano waweze kufanya vizuri ili wawape Watanzania furaha. Tanzania Amputee Football Federation has said the national amputee team is ready for the World Cup qualifiers. Mashindano yote ya Afrika tumeweza kuqualify, kwa maana kwamba tumeshika nafasi ya 4 kipindi chote. Kwa hiyo tunapambana safari, ingawa mashindano ni magumu sababu nchi nyingi zimeongezeka. Tunafahamu uzito wa mashindano haya, lakini experience inatubeba na hali inatubeba, kwa maana kwamba tumetoka kwenye mashindano makubwa ya dunia na timu yetu bado iko imara. Tunajivunia wachezaji ambao wana uzoefu kwa kipindi kirefu. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.